אתם רואים את תחנת הרוח הזו? התמונה מופיעה בוויקיפדיה באנגלית כאילו שמדובר בהוכחה לכך שאין כימור. כמה צחקתי. היא צולמה מחוף הים של בלגיה אל חוות הרוח. הצלם טוען שהוא צילם למרחק של 50 קילומטרים מהחוף. ובכן, התמונה הזאת לא מוכיחה שהארץ היא כדור. הטורבינות לא מוסתרות מעט בגלל הכימור. זה בסך הכל תעתוע של הראייה. ואם היה כימור, על פי המחשבון, לא היינו אמורים לראות את הטורבינות הללו בכלל. הן היו אמורות להיעלם מכף רגל ועד ראש מאחורי הכימור. איך אנחנו יודעים? מכמה סיבות. בעזרת ניסוי מדעי פשוט נוכל לראות שתנאי מזג האוויר, כמו מים או עדים, גורמים לכך שדברים לא ייראו באמת כפי שהם במציאות. הנה, תראו למשל איך הנר הזה כביכול שוקע, למרות שהוא ניצב על משטח שטוח לחלוטין, בגלל תנאי הראות. או שימו לב אל האונייה, שניצבת על שולחן שטוח וגם היא נראית כשוקעת. הניסויים המדעיים הפשוטים הללו מוכיחים ללא צל של ספק שצילום כזה הוא רק תעתוע, שנגרם בגלל איך שפועלת הראייה שלנו. כשדברים מתרחקים מאיתנו, הם נראים כשוקים. ואם נוסיף לזה מים או עדים או אוקיינוס, זה גם כן משפיע על איך שהדברים נראים. ועכשיו לחישוב. תוכלו למצוא בגוגל את מחשבון הכימור. זהו מחשבון שנוצר על ידי מי שחושב שהארץ היא כדור, ועוזר לנו לחשב כמה כימור צריך להיות כאשר אדם מתבונן למרחק מסוים. כדי לחשב זאת, עלינו להכניס את המרחק ואת הגובה שבו עומד הצופה. למשל, במקרה של הטורבינות שלנו, הצלם מעיד שהוא צילם ממרחק של 50 קילומטרים. הוא לא מציין מאיזה גובה הוא צילם, אבל הוא מעיד שהוא צילם מהחוף. אפילו אם נהיה לארג'ים איתו ונניח שהוא צילם מגובה של 10 מטרים, חייב להיות כימור של 117 מטר, על פי המחשבון. על פי ויקיפדיה, העמודים של הטורבינות הללו הן בגובה של 95 מטרים, כך שברור שהן היו חייבות להיות מוסתרות לגמרי מעבר לכימור, ולא היינו אמורים לראות אפילו חלקיק של הפרופלור. ונמשיך. הם מספרים לנו שהאדם העומד על החוף רואה כביכול את הכימור. אז במבט מלמעלה היינו צריכים לראות אונייה שעומדת עקום על הכימור, או למשל את הטורבינות הללו. אז למה ממטוס תמיד אנחנו רואים הכל שטוח לחלוטין? תחשבו על זה. אם אתם מצלמים חפץ כלשהו מקרוב, שהוא מעוקם, אם תעלו גבוה, אתם חייבים לראות את העקמומות שלו. אז למה במבט מלמעלה תמיד נראה רק משטח? זו הוכחה מדעית נוספת שזה רק תעתוע של הראייה. ותסתכלו על הסירות הללו. אם היה כימור, אז תמיד הוא היה צריך להסתיר חלק מהאונייה, כמו שהוא כביכול מסתיר חלק מהפרופלורים הללו. אז למה זה לא קורה? והנה לכם מגוון תיעודים שצולמו ממרחק דומה או רב יותר ל-50 הקילומטרים של הצלם של הפרופלורים. אם היה באמת קיים כימור, אז לא היה ניתן לצלם אותם, כי הכל היה חייב תמיד להיעלם מאחורי הכימור. And the fact of the matter is that these mountains are not floating and levitating in the air. They're just not. They're not a mirage. Doesn't have any of the characteristics of mirage. There's no towering, there's no floating, there's no distortion, there's nothing. That is the mountains of Canada. Now, when you hear people say, oh, it's just this mountain here, this peak is 9,000 feet, but the rest of the mountain chain is there. So granted, can you see down to 1,000 feet or down to the shore? No, because you're looking over a vast amount of water. Here, an eye height of 1,000 feet at that church in Alash and a target distance of 175 miles, you get a hidden feet of 12,380. The mountain peak of Canigao is 9,400. So you're talking about 3,000 feet. These mountains should be, the very tip right here, should be 3,000 feet below the curve. That brings us to this particular footage that was taken on May 14th, 2023 in Israel. According to Shimshon, he had been preparing for years to capture that very footage. The current recognized world record long-distance ground-to-ground photograph from the Beyond Horizons website is this photo at a distance of 275 miles. It's an impressive record,
but that world record pales in comparison to what Shimshon filmed, much like this Canigou photograph that was taken in France from a distance of 163 miles that you can find on the Beyond Horizons website. Shimshon instead planned to capture the setting sun behind the Greek island of Crete. But the distance between Ashkelon National Park in Israel and the highest point in Crete was 616 miles. That's 453 miles further than that Canigou photograph. And the only way you're going to see that far is through a full spectrum infrared camera. Let's get to the coup de grace of the globe. At an observation height of 133 feet and a distance of 616 miles, we get a target hidden height of 240,197 feet, or 45.5 miles. Here are the calculations in metric. For some perspective, a height of 45.5 miles would be enough to hide 88 of the Burj Khalifas stacked on top of each other. The highest point on Crete is Mount Ida at 8,058 feet, or 1.5 miles. That means the tallest point on Crete should have been 39 miles below the geometric globe horizon. The top of those points should be 39 miles below the curvature from the vantage point of Israel. The video segment I'm going to discuss is centered on this photograph taken by Andrew Bailey. Now, what makes the Bailey photo so amazing is that you can see the Alps that are over 700 miles away. For me, this is what ends the debate. It is the fact that all 8 of these peaks match up with the Bailey photo, and I encourage you to examine it yourself. But let's look at Mont Blanc more closely. This is the Google pathway to Mont Blanc from your Witwa. I think you can see it much better from this angle, and it absolutely matches the Bailey photo angle. It's a definite match. But all 8 of the peaks line up. Add on the fact that the mountain, it looks just like Mont Blanc, and so it's dispositive. Yeah, I think this ends the globe. According to the globe model, with an observation height of 3,565 feet, that's with an added 5 feet for the observer, and a distance of 701 miles from the vantage point of your Witwa, a huge 49.5 miles should be hidden in the shadow of the Earth's bulge. Here are the calculations in metric. That's enough Earth curvature to hide 96 Burj Khalifas stacked on top of each other. Mont Blanc has an elevation of 15,774 feet. The top of Mont Blanc should be 46.5 miles below the Earth's horizon. Skyline from Niagara on the Lake, 31 miles away. Chicago's skyline from Union Pier, 43 miles away. Or even Oahu from Kauai, which is up to 108 miles away from center to center, or 73 miles away from the closest points. You will not see any curvature where it's supposed to be. According to the Pythagorean theorem, which states that the curvature of the Earth is 8 inches per mile squared, Oahu should not be visible whatsoever, but you can see the whole thing. ועוד משהו, אם מישהו מחרטט אתכם שאיזה כוח פלאי כביכול מעלה את הטורבינות אל מעבר לכימור כך שהמצלמה יכולה לראותן, תבקשו ממנו הוכחה מדעית. לכו איתו לכימור ששניכם מסכימים שבאמת קיים במציאות, למשל לגבעה, ובקשו ממנו שיראה לכם איך הוא מצליח לצלם צבי שמסתתר מאחוריה. אגלה לכם סוד, הוא לעולם לא יצליח. אז הבאנו לכם הוכחות רבות שהצילום הזה הוא רק תעתוע של הראייה, שנגרם בגלל תנאי מזג האוויר ותו לא. והתמונה הזו לא מוכיחה כלום ושום דבר. זה פשוט מגוחך.